Pour la détacher, soulevez la boucle. Des turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 6 sorties de secours, soit 2 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège, ainsi que l'emplacement des autres sorties. S'il y a une panne d'alimentation ou une urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres invités, faites attention en tout temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. Merci d'avoir choisi WestJet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipage de cabine si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la sécurité. Nous vous souhaitons un bon vol. En raison de la COVID-19, votre équipage de cabine a présenté les procédures de sécurité en portant un couvre-visage. Si le panneau au-dessus de vous déclenche un masque oxygène, retirez votre couvre-visage, mettez le masque oxygène et suivez les procédures qui viennent d'être présentées. Merci de votre attention.
we recommend that you keep your seatbelt fastened anytime you are seated. We'd like to remind you that smoking, including the use of e-cigarettes and vaporizers, is prohibited at all times. For your convenience, washrooms are located at the front and the back. Please use the washroom located in your assigned cabin. WestJet Connect is now available and charging outlets are located at every seat. Due to COVID-19, we have adjusted our in-flight service offering. We'll be delivering limited service on board, but we are always available to assist you with your safety and your comfort. Please do not hesitate to ask if you need anything. As a reminder that all guests are required to wear their masks or face covering over their nose and their mouth for the duration of the flight and be momentarily removed if you are actively eating or drinking. In the event of a change in cabin pressure, your face covering must be removed prior to donning. The oxygen mask will drop from the panel above you. Thank you for your patience and understanding, and enjoy your 5-hour and 15-minute flight over to Vancouver. Le commandant a laissé les voyantes et ceintures allumées. Veuillez rester assis avec votre ceinture bouclée. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps lorsque vous êtes assis. Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit de fumer et d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses en tout temps. Les toilettes sont situées. Veuillez utiliser les toilettes situées dans votre cabine assignée. Comme nous continuons à assurer votre sécurité avant tout, nous avons modifié notre offre de service en vol. Nous offrirons un service limité à bord, mais nous sommes toujours disponibles pour assurer votre sécurité et votre confort. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous aimerions vous rappeler que tous les invités doivent porter un masque ou un couvre-visage couvrant leur nez et leur bouche pendant toute la durée du vol. Vous pouvez le retirer pour un moment si vous mangez ou buvez activement. Dans le cas de changement de pression dans la cabine, enlevez votre masque avant de placer le masque oxygène qui se déclenchera